नमस्कार. मी डॉक्टर शिवाजी भोसले आपलं सर्वांचं स्वागत करतो. आपल्या सर्वांना माहिती आहे, की आपण महायुजी न्यूजमध्ये वेगवेगळे मान्यवर बोलवून त्यांच्याशी वेगवेगळ्या प्रकारच्या शैक्षणिक गोष्टींची गप्पा घेत असतो. आणि आज आपल्याबरोबर आशिष भोसेकर सर आहेत, जे स्वतः एका विशिष्ट क्षेत्रामध्ये टेक्निकल क्षेत्रामध्ये एक तज्ञ आहेत. ते स्वतः को फाउंडर आहेत जेनेक्सा.एआयचे. त्याचबरोबर त्यांनी वेगवेगळ्या गोष्टी एआयमध्ये करून पाहिलेल्या आहेत आणि मला असं वाटतं, की त्यांना प्रचंड मोठ्या प्रमाणात एक्सपिरियन्स सुद्धा ह्याच्यामध्ये आहे. मी सर्व विद्यार्थ्यांना जे आज हे कार्यक्रम बघत आहेत, त्यांना सर्वांना विनंती करतो, की आपण शेवटपर्यंत हा कार्यक्रम ऐका. त्याचं कारण असं आहे, की तुम्हाला नेमकं एआयचे महत्त्व, एआयमध्ये कशा प्रकारचे स्टार्टअप्स भारतामध्ये येत आहेत आणि आपण कशा पद्धतीने एआयमध्ये एंट्री मारली पाहिजे आणि ह्या सगळ्या अनुषंगाने मी आज आपले जे गेस्ट आहेत त्यांना मी वेगवेगळे प्रश्न विचारणार आहे. पण मला असं वाटतं, की सुरुवात आपण जर तुम्हाला कोणालाही प्रश्न असेल, तर आपण कमेंट बॉक्समध्ये टाकू शकता. त्याच्यामधून मी तुम्हाला कमेंटमधून त्यांचे थेट प्रश्न हे आशिष सरांना विचारेन. पण तत्पूर्वी मला असं वाटतं, की आपण आशिष सरांचं इंट्रोडक्शन त्यांच्याच मुखातून ऐकण्याचं योग आपल्याला आलेलं आहे आज. तर सर मी आपल्याला विनंती करतो, की आपण स्वतःची ओळख जी आहे त्या क्षेत्रामध्ये ती थोडीशी सांगावी. येस. थँक्यू सो मच. सर्वप्रथम तुमचे आभार की तुम्ही मला हा चान्स दिला बोलायचा या चांगल्या एवढ्या प्लॅटफॉर्मवरती. आणि आज आपण जवळजवळ लाखो विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचतोय याच्यातर्फे. आणि फक्त एक गोष्ट आहे की आपण इंग्लिश हिंदी दोन्ही वापरू, कारण इंग्लिश आणि मराठी, कारण हे हा विषय खूप टेक्निकल आहे आणि आता एकदम नवीन विषय आहे, तर ह्याच्यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला इंग्लिशमध्ये सांगावं लागतील. तर माझ्याबद्दल सांगायचं तर माझं बॅकग्राऊंड जे आहे, बेसिकली मी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर आहे आणि मी 12 वर्ष आधी ॲज अ इलेक्ट्रॉनिक्स इन्स्ट्रुमेंटेशन मध्ये काम केलं. त्यानंतर मी IT मध्ये स्विच झालो आणि मी मास्टर्स कम्प्लीट केलं आणि त्याच्यानंतर मी PMP सर्टिफिकेशन केलेलं आहे. तर एक गोष्ट अशी आहे की मी शिकणं कधीच थांबवलं नाही. आज पण आत्ता पण मी शिकतो. तर ते माझं खूप असं म्हणता येईल की ते देवी देणगी आहे की शिकत राहणे. तर ते माझी कधी सोडलं नाही. आणि मला एक गोष्ट सांगा सर, तुम्ही जेव्हा शिकत होता त्यावेळी तर मला असं वाटतं, की एआयचं कुठं नावही नसेल. नाही, त्यावेळेस काही नाव पण नव्हतं यायचं. बरोबर. पण फक्त तरी सुद्धा तुम्ही काही, धाडस केलं एआय मध्ये जाण्याचं. हो, कारण एक गोष्ट आपण ऐकत होतो ना की फझी लॉजिक वगैरे, ते थोडंसं एक हे असं हिंट असायची की काहीतरी आहे, म्हणजे मशीन्स किंवा कॉम्प्युटर्स मध्ये मला आधीपासून इंटरेस्ट होता. कारण आपण जर जेव्हा आम्ही BSc केलं त्यावेळेस पण मी मायक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग करायचो. तर प्रोग्रामिंगचा आणि येस. बरोबर आहे. हो. तर सर मला असं बरोबर आहे. आवाज येतोय सर माझा तुम्हाला व्यवस्थित? हो, येतो. येस. येस सर, येस सर. बोला सर. तर मी एक फॅमिली बॅकग्राऊंड सांगायचं तर माझे वडील एक्स एअरफोर्स आहेत आणि बरं. माझं सगळं बालपण जे आहे ते पूर्ण एअरफोर्स कॅम्पसमध्ये गेलेलं आहे आणि सगळं करेक्ट. शिक्षण झालंय केंद्रीय विद्यालय. बरं. आणि म्हणजे मी असे बरेचसे भागात अख्ख्या भारतभर फिरलोय आणि नंतर जॉबमध्ये आलो तेव्हा पण मी बरेचसे देश फिरलेलो आहे. तर ते एक थोडक्यात अजून सांगत होतो. विविध भाषा, मला फ्रेंच भाषा येते, मला बरेचशा म्हणजे अरे वाह! गुजराती, मराठी, बेंगॉली, पंजाबी सगळ्या भाषा मला समजतात. असं बरं. एक काय म्हणतात त्याला, परिपूर्ण असं व्यक्तिमत्व असं म्हणता येईल की थोडंसं मला सगळ्या गोष्टी मला आवडतात भाषा शिकायला पण. बरोबर आहे. अगदी बरोबर आहे सर. सर इतके वेगवेगळे प्रकारचे स्टार्टअप्स आहेत भारतामध्ये. मला असं वाटतं, की 2016 नंतर वेगवेगळ्या स्टार्टअप्सची सुरुवात झालेली आहे. आणि हो. तरी सुद्धा आपण एक स्टार्टअप असा तयार केलेला आहे, जे जनरेटिव्ह एआय मध्ये स्टार्टअप आहे. आपण ही संकल्पना का चूज केली, की ह्याच्यामध्येच आपल्याला स्टार्टअप करायचं? हा, आता कसं आहे की ही स्टोरी कशी सुरू झाली तर मी एका ठिकाणी ऍज अ कन्सल्टंट जातो. ती कंपनी जी बरं. आहे ती कोर इंजिनिअरिंग कंपनी आहे. मग त्यांचे प्रिसिजन इमेजिंग इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत. तर ही कंपनी आहे भोसरीला. तर ते माझ्या मित्राचीच बरं. कंपनी आहे. तर आम्ही तिथं मी त्याला सांगितलं की आता हा जो काही डेटा येतो, म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल एक मोटरसायकल मॅन्युफॅक्चर होती, तर त्याचे वेगवेगळे पार्ट्स आहेत. तो डेटा आपण कलेक्ट करतो थ्रू मेजरमेंट आणि तो डेटा असं कॉम्प्युटर असतो, पण त्याला काही अनालिसिस नाही, काही नाही, कुठले आहे असं विस्कळीत डेटा येतो. तर मी त्याला म्हणलं की बरोबर. आपण एक प्लॅटफॉर्म तयार करू जेणेकरून ते सगळं क्लाउडवर येईल आणि मग तिथं आपण AI वापरून त्याचं अनालिसिस करू. पण ते अजून थोडंसं स्लो चाललंय. मग बरं. मी बऱ्याचशा AIचे सर्टिफिकेशन केले आणि लिंक्डइनवर मी बऱ्याच लोकांची कनेक्ट केलं.
तर अजय सबनानी म्हणून जे आहेत ते माझे पार्टनर आणि फाउंडर आहेत ते. तर बरं. ते म्हणले की लेट स्टार्ट दिस कंपनी. तर देन मी डिस्कस की का करावी. मग आम्ही बऱ्याचशा गोष्टी स्टडी करत गेलो. आम्ही ह्याचा बरं. खूप जास्ती सखोल अभ्यास केला. मग आम्ही असा हां. निर्णय घेतला की विल फर्स्ट स्टार्ट अवर ओन स्टार्टअप इन जनरेटिव्ह एआय, कारण त्याला आता खूप डिमांड आहे. म्हणून आम्ही ही बरं. कंपनी स्टार्ट. नाही पण ह्याच्यामध्ये तुम्हाला असं वाटत नाही का, की ह्याच्यामध्ये ऑलरेडी काही प्लेयर्स असतील किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे लोकं ह्याच्यामध्ये काम करत आहेत. तर ते तुम्ही अभ्यास कसा केला मार्केटचा आणि त्याच्यानंतर हे स्टार्टअप तयार केलं? हा, तर आता कसं आहे की ओव्हरऑल जर आपण बघितलं ना, आपण काही नंतर स्लाइड्स पण बघू, हे हां. मार्केट खूप मोठे आहे. आणि जरी बरं. याच्यात बरेचसे स्टार्टअप आले, तरी पण तो जो डिमांड असणार आहे पुढे गेल्यावर तो खूप बरं. कमी पडणार आहे. बरं. तर दिस इज द राईट टाइम टू स्टार्ट. आणि करेक्ट. तुम्ही जसं जसं पुढे आल तसं तसं जेवढा आधी तुम्ही उचलाय तेवढं तुम्ही हां. पुढं जात जाल असं. म्हणून मी ते चूज केलं. आम्ही सगळं अगदी दोघांनी बरोबर मिळून. आहे सर. हो. अगदी बरोबर आहे. कारण आता सध्याचं युग हे बऱ्यापैकी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सला चांगल्या पद्धतीने मान्यता मला असं वाटतं, की समाजामध्ये मिळत आहे आणि त्याच्यामुळे हो. अशा प्रकारचे स्टार्टअप सुद्धा मोठ्या संख्येने येत आहेत. तर बरोबर. म्हणजे तुम्हाला हे सगळं करत असताना, ही एआय बेस्ड स्टार्टअपचं तुम्हाला महत्त्व काय वाटतं? म्हणजे बेसिकली काय महत्त्वाचं आहे समाजासाठी ह्याच्यासाठी? संपूर्ण हे स्टार्टअप का महत्त्वाचं आहे? हां, तर आता मे बी आता मराठी किंवा इंग्लिश दोन्ही भाषा वापरेन मी. सो येस, येस. आता मी याचं जर इंग्लिशमध्ये हे केलं की व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ एआय बेस्ड स्टार्टअप्स. त्याच्यात फर्स्ट इज इनोव्हेशन. आपण इनोव्हेशन करेक्ट. आणतो, आपण कस्टमायझेशन आणतो, त्यात इकॉनॉमिक ग्रोथ आहे आणि एक्सेलरेटिंग अडॉप्शन आहे हां. आणि फिल इन द गॅप्स. म्हणजे आता इनोव्हेशन म्हणजे कसं, स्टार्टअप असल्यावर काय होतं की नाव वी आर इन फोर फ्रंट. म्हणजे आम्ही टेक्नॉलॉजिकली बऱ्याच गोष्टी शिकतोय. असं नाही की आम्हाला सगळं येतं, कारण रोज एवढी ही टेक्नॉलॉजी चेंज होतीये की काही ना काही नवीन बरं. येते आणि वी हॅव टू बरं. कीप आवर सेल्फ अपडेटेड. तर तिथं करेक्ट. आम्ही इनोव्हेशन करतोय. आणि कस्टमायझेशन म्हणल्यावर सिन्स वी आर अ स्टार्टअप, सो वी कॅन चेंज आवर सेल्फ. कुणी म्हणलं की नाही आम्हाला असं नाही असं पाहिजे, ठीक आहे. सो वी कॅन बरं. इमिजिएटली चेंज वॉट एव्हर दे नीड अँड वी कॅन अडॅप्ट. आणि इकॉनॉमिक हां. ग्रोथ म्हणल्यावर since this is a high-tech field, हां. including generative AI. So it is the असं म्हणतो ना आपण की आगीत तेल ओतणं. सो वी आर काइंड ऑफ एक्सेलेटिंग द इकॉनॉमिक ग्रोथ अँड वी विल क्रिएट जॉब्स, राईट. आणि राइट. वी एक्सेलेट द अडॉप्शन ऑल्सो. न्यू स्टार्टअप कॅन हॅव लॉट ऑफ अडॉप्शनचं आमचं हे खूप चांगलं आहे, कारण आम्ही असं राइट. राइट. स्टबन नाही होत. आता मोठे कंपनीकडे गेले तर ते एवढं हे नाही करणार. सो दॅट दोज आर द थिंग्स वाय इट इज इम्पॉर्टंट. So also it is susceptible to lot of changes in coming years? Definitely, because what happens is generative AI field is such that it is highly dynamic, and you have Dynamic. to Right. keep every time you have to keep watching what's happening, what new things. Like if we see ChatGPT 3 was launched in November 2022, and Correct. today we have ChatGPT 4, and very soon we'll have ChatGPT 5. So every few months, every few weeks, things are changing. So we have to Right. keep So you have to upgraded. keep learning every day by day, then only you'll be able to sustain in this AI. Yes. राइट, राइट. सर एक खूप महत्वाचा प्रश्न असा आहे, की भारतामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टार्टअप्स एआयमध्ये होत आहेत. पण हाऊ Yes. डू यू लुक ॲट द ग्रोथ फिनॉमिनॉन ऑफ दिस पर्टिक्युलर एआय स्टार्टअप्स? ओके. आता ग्रोथ फिनॉमिनॉन म्हणायचं तर सो okay, we'll see that slide. I have some slide here also. But if ओके. I have to tell quickly, right, I'll just say राइट. no need of slide right now. I'll just whatever I have gathered, I'll tell that. ओके, ओके. तर आत्ता जे काही रिपोर्ट मी बघितले, वॉट एव्हर आय हॅव लर्न फ्रॉम दोज रिपोर्ट, सो इट सेज हां. दॅट नो द फंडिंग फॉर एआय स्टार्टअप्स इन इंडिया, इट वॉज हां. इन फ्यू मिलियन डॉलर्स. म्हणजे फ्यू मिलियन म्हणजे 1 बिलियन म्हणजे 10 लाख. करेक्ट. Now that has come to 1.1 billion in ओह! 2022, right? ग्रेट. राइट, राइट. And it will be going up. So just for example, the AI-based startup in Bangalore, it has grown up by 63%. So that ओके. is the kind of growth each and every quarter, each and every month we are getting. So for example, I'll tell you, one of my colleague who was in Mindtree. So हां. ते मी सांगायचं म्हणून गेलं. I am a part of LTI. I was a part of LTI Mindtree. So he ओके. was my student. Like I was also handling training department, and he was a campus fresher. So
he went to UK and there he started building some small applications, mobile करेक्ट, application. करेक्ट. आज त्यांचं पण स्वतःचं स्टार्टअप आहे AI मध्ये. सो ही बरं. इज डीलिंग इन टू व्हॉइस बेस्ड AI. म्हणजे बँकांना जे लागतं ना असं सॉफ्टवेअर की करेक्ट, कोणी करेक्ट. कॉल सेंटर, तर ते जे केपीओ. कॉल लोक आहेत तर ते त्यांनी सगळे रिप्लेस करून टाकले. बरं. तो तर दॅट इज अँड ही सेइंग की मला रोज लोक म्हणतायत की डू यू वॉन्ट फंड, आय विल फंड यू. असा आता केस आहे. दॅट्स वाह! दॅट्स अ काइंड ऑफ ग्रोथ. सो इट इज रिअली रिव्होल्युशनरी, की या बरेच गोष्टी आता येत्या कालावधीमध्ये बदलणार आहेत आणि आपली एक्सपर्टी येस त्या एआय मध्ये असणं अत्यंत गरजेचं आहे. येस. सर, तुम्ही हे सगळं करत असताना तुमचं बॅकग्राऊंड मला असं वाटतं, की एआयचं नसून सुद्धा हाऊ डिड यू गेट इंटू एआय? दॅट इज अ बिग क्वेश्चन. ओके. आता जसं मी सांगितलं, सर आय वॉज इन LTI Mindtree, लाईक नाव इट इज LTI Mindtree. Earlier it was Mindtree. And ओके. that time I was into software engineering किंवा software test engineering. So that time we used to have tools which are AI/ML based. तर ओके. ती मला आयडिया होती that if you have a large amount of data, you can train that data and ओके. you can use machine learning to fetch the results and that will give you, right? तर ओके. तेव्हापासून ते मला असं थोडंसं हे होतं. आणि माझा भाचा जो आहे ही इज ऑल्सो फ्रॉम I/IT. सो ही डिड इज त्याचं प्रोजेक्ट जो होतं दॅट वॉज ऑल्सो ऑन AI/ML. तर तेव्हा पण बरं. मी तिला थोडं हेल्प केली होती. तर दॅट हां. दोज थिंग्स. आणि मग काय झालं लास्ट इयर, इफ यू सी सडनली वी सॉ दिस ओपन AI अँड ChatGPT लॉन्च इन नोव्हेंबर 2022. राइट, राइट. मी तिथं बघितलं काय आहे. सो आय वेंट आणि मग ते असं काही लोक म्हटले नाही याचं का असंच आहे, इट्स नॉट सो गुड, इट इज काय म्हणतात हे चालणार नाही, असं नाही तसं नाही, इट्स ऑल इट डझंट गिव्ह प्रॉपर रिझल्ट, यू टू बी व्हेरी केअरफुल इन दॅट. मग तसं मी बरं. ते वापरत गेलो आणि मे 2023 तिथं मला हां. एक आय ऑलवेज यूज टू लुक लर्न समथिंग न्यू. सो आय फाउंड वन प्रोग्राम 4 weeks होता which is by Growth School. So that is person called Weber Sisinti. So I joined ओके. that 4 weeks program, and it was very intensive program in AI. So he took us step by step multiple things. What are the things? What how we can use, where you can use. मग राइट. त्यातनं मला इंटरेस्ट डेव्हलप झाला आणि मग मी लोकांना कनेक्ट करत गेलो. सो आय अपडेटेड माय लिंक्ड इन आणि त्यांचा एक लिंक्डइनचा पण प्रोग्राम होता जिथं मी बरं. माझं सगळं लिंक्डइनचं हे प्रोफाईल चेंज केलं आणि माझं अच्छा. लिंक्डइनचं प्रोफाईल खूप स्ट्रॉंग बनवलं मी. देन आय स्टार्टेड कनेक्टिंग विथ पीपल अँड देन दॅट्स हाऊ आय केम टू नो विथ कम विथ so many people and I करेक्ट. found that you can use it anywhere and everywhere. So ते आपण अजून पुढे बघू. आय डोंट वॉन्ट टू राइट, राइट, ओपन द राइट, राइट. कार इमिजिएटली. अगदी, अगदी बरोबर आहे सर. हे सगळं येस. एवढं करत असताना तुम्हाला कधी अशी भीती वाटली नाही, की आपल्याला कधीच एआय जमणार नाही कारण तुमचा कोर एरिया वेगळा होता? तसं तर नाही वाटलं कारण कारण ते म्हणलं ना की माय कोर स्ट्रेंथ इज कीप लर्निंग. तर मला की असं प्लस. कुठलीच भीती आणि आणि कसं आहे की सॉफ्टवेअर प्रोग्रामिंग आणि हे सगळं इट्स इट्स माझं ते रक्तात आहे आता. सिन्स 1985 आय एम डुईंग प्रोग्रामिंग. ओके, तर ओके. माझे जे प्रोजेक्ट होते आणि MCAचा पण माझा प्रोजेक्ट जो होता, सो दॅट वॉज लाईक ऍटलीस्ट 100 पेजचा माझा कोड होता त्या प्रोजेक्टचा. ओह! तो सगळा मी ग्रेट, शिकलेला होता ग्रेट, युजिंग ग्रेट. मायक्रो कंट्रोलर बेस्ड प्रोजेक्ट्स. मायक्रो मायक्रो कंट्रोल. राइट. येस. ओके. त्यावेळेस तर असं म्हणजे हे पण नव्हतं की तुमचे जे काय असं आता जे काय आलंय सी बेस्ड, त्यावेळेस तसं तेवढं यू हॅव नव्हतं. टू राईट न्यूमॉनिक्स. दॅट वॉज इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट. करेक्ट, करेक्ट. सर, राईट. तुम्ही आपण एवढं एआय बद्दल बोलतोय, जनरेटिव्ह एआय बद्दल बोलतोय. पण नेमकं हे एआय आहे काय? व्हॉट इज एआय? सो जसं आपण म्हणलं की AI इज अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. नाव आय थिंक वी कॅन जस्ट शेअर सम ऑफ द स्लाइड्स. कारण कसं होतं आपण नुसतं बोलत बसलो तर ते राइट. जे आपले स्टुडंट्स आहेत किंवा जो पण आपल्याला वॉच करतायत त्यांना थोडं अवघड जाईल. सो वी विल ऑल्सो यूज सम व्हिज्युअल सो दॅट पीपल कॅन सी व्हॉट आर राइट, द राइट. थिंग्स. सो येस. सो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड आय एम गोइंग टू शेअर. AI काय आहे? तर AI काय आहे त्याच्या आधी आपण एक इंटरेस्टिंग गोष्ट बघू. I think people must be using Facebook, must be using Spotify, must be using Instagram or येस. Gmail. सगळे आपण सोशल मीडिया वापरतो राईट. आता मला माहित नाही आता कोण कोण बघते आणि इज समवन कमेंटिंग. सो इफ यू आर हियर, समवन इज वॉचिंग अस, जस्ट कमेंट दॅट what kind of social media you're using so that we ओके. also see that you are interacting with us. So let's keep राइट, it राइट. interactive.
राईट. आणि कसं होतं की आता ही जे ग्राफ तुम्ही बघितला, सो इट शोज दॅट चॅट जीपीटी इट टुक जस्ट 5 days टू रीच 1 million युजर्स. 1 करेक्ट. million म्हणजे 10 लाख, म्हणजे 5 दिवसात 10 लाख लोकांनी वापरायला सुरुवात केली. सो दॅट करेक्ट. इज द काइंड ऑफ पॉप्युलॅरिटी इट हॅज, राईट? वॉव! हं. व्हॉट इज एआय? इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. आणि हं. आपण नेक्स्ट मध्ये अजून याच्यात डीप जाऊ. हां. ते काय असतं, कसं असतं. आता फर्स्ट स्लाइड आहे की एआय ची पॉप्युलरिटी काय, तसं आपण नेक्स्ट नेक्स्ट करतो आपण. सो हां. लेट सी व्हॉट इज द एआय. तर आता एआय मध्ये घुसण्याच्या आधी आय वॉन्ट टू शेअर सम इंटरेस्टिंग फॅक्ट्स अबाउट एआय. सो आपल्याला असं वाटतं की एआय आत्ताच लॉन्च झाले, असं नाहीये. एआय बरं. वॉज द टर्म एआय वॉज कॉइन्ड इन 1955, ऑलमोस्ट. म्हणजे आता त्याला 75चे वर्ष वर्ष झाले, अरे वाह! 75च्या ओके. जास्तीत जास्त. ओके. So this was turned by this person called McCarthy, John McCarthy, right? ओके. So राईट. he used this term for defining the intelligent machine. म्हणजे त्यावेळेस जस्ट सगळे असे कम्प्युटर सुरू झाले होते. ते असे खूप मोठे मोठे कम्प्युटर असायचे आणि मे बी करेक्ट. काही मेकॅनिकल पण असायचे. आता आपल्याला सगळं इलेक्ट्रॉनिक्स दिसत आहे. आणि त्यावेळेस सॉलिड स्टेटमेंट नव्हते, इट वॉज ऑल वॉल बेस्ड. असे मोठे बरोबर. मोठे रूम कम्प्युटर असायचे. तर करेक्ट. त्याला तो म्हणला की दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, त्या मशीन जे आहे ते. त्यानंतर 1961 मध्ये जनरल मोटर्स यूज द फर्स्ट रोबो. बरं. त्यांनी त्या रोबोला प्रोग्राम केलं आणि तो रोबो जे काय काम असेल तिथं तो काम करायचा इन्स्टेड ऑफ ह्युमन. बरं. सो राईट. दॅट वॉज सेकंड मेजर ब्रेक थ्रू. आणि करेक्ट. 1997 तिथं IBMने सुपर कॉम्प्युटर आणला. तर मला करेक्ट. आठवतं की लेट 1990 मध्ये आपला असं खूप असायचं की सुपर कॉम्प्युटर. आणि मग आपल्या इथं सीडॅक सुरू झालं. मग सीडॅक मध्ये तो परम आला होता, नाही का? करेक्ट. आय थिंक करेक्ट. तर त्यावेळेस माझे काही कलिग्स वगैरे होते. सो 1995 टू 90 वॉज अ टाइम फॉर ऑल सुपर कम्प्युटिंग. तर करेक्ट. मी पण मग खूप जास्त इंटरेस्ट दाखवायला लागला याच्यात. आणि देन आय थॉट आय शुड शिफ्ट टू सॉफ्टवेअर फील्ड. तर दॅट वॉज ओके. द मेजर थिंग 1997. आणि मग ओके. 2001 मध्ये वी गॉट द रिअल एआय, दॅट इज सिरी. तर ऍपलचे जे फोन जे वापरतात त्यात ते आहे ना हां. की यू कॅन आस्क मी एनिथिंग, आय विल गिव्ह यू द आन्सर. आणि मग ते धरून मग अमेझॉननी अलेक्सा लॉन्च केलं, राईट? अलेक्सा तर ओके. आपलं सगळ्यांना माहिती. त्याच्यानंतर जी ग्रोथ आहे एआयची, दॅट इज रिअली एक्सपोनेन्शियल. दिस वॉज लाईक स्टेप बाय स्टेप होतो. नाव आफ्टर दॅट देन मायक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस कॉर्टिना. आणि त्याच्यानंतर मग वी हॅव 2017 मध्ये एक अल्फा गो मशीन्सनी प्रोफेशनल पोकर्स प्लेयरला त्यांनी हे केलं. आणि मग टेस्लाची कार्स आल्या 2018 मध्ये. हां. यू गो सिट आणि तुम्ही फक्त ऑर्डर द्यायची, मला इथे जायचंय, कार विल टेक यू. सो दॅट वॉज आय थिंक मेजर ब्रेक थ्रू. आणि मग ओके. प्रिडिक्टिव्ह अनालिसिस जे आहे, प्रिडिक्टिव्ह बिहेवियर जे आलं, सो इट वॉज कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क्स. दॅट केम इन 2019. आणि मग GPT-3 वॉज लॉन्च इन 2023 ओके. which was again using deep learning and NLP. And then we हां. know about how the things changed since November 2024. So today, ChatGPT has 100 million users. You can just imagine. आणि त्यातले राईट. बरेचसे लोक पे करतात. माझ्याकडे पण लायसन्स आहे आता, त्याचा ओके. आपण बघू. सो दिस वॉज द क्विक थिंग. आणि आता आता आय थिंक यू हॅव द नेक्स्ट क्वेश्चन, राईट? सो विल येस, यूज येस. दिस लाईक. No, the next, this is the what I was trying to ask. What is its importance? म्हणजे भरपूर आपण बघतोय की एआय कुठे कुठे वापरलं जातं, तर सगळेजण म्हणतात की वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये एआयचं इम्पॉर्टन्स आहे. तर थोडंसं राईट. तुम्ही हे स्लाइडला जर एक्सप्लेन केलं तर बरं होईल. हा, तर आता ही स्लाइड मी मुद्दाम म्हणून ठेवली की इम्पॉर्टन्स काय ते. कारण कसं आहे, जर आपण आता बघितलं की अगेन दिस इज ऑल, सो व्हॉट वी डू इज वी आर नॉट गिव्हिंग आवर ओन थिंग्स. आम्ही कसं करतो, मी अँड माय पार्टनर, वी सिन्स वी बोथ आर फ्रॉम कॉर्पोरेट बॅकग्राऊंड. कॉर्पोरेट मध्ये कसं राईट. असतं, यू नीड टू गेट ऍक्सेस टू द दीज अनालिस्ट रिपोर्ट. हे जे मोठे मोठे कंपनी मेकिन्सी, परत फोर्ब्स, ऑल दीज बिग गार्टनर, हे सगळे मोठ्या कंपनी आहेत. त्यांचे बरं. रिसर्च मेथड्स खूप वास्ट आहे आणि त्यांचा सगळा रिसर्च आपण नाही करू शकत. त्यांचे जे काही बरं. टूल्स असतात, सो वी गेट दिस रिपोर्ट रेडीमेड, वाय नॉट यूज दॅट. तर इथे यांचं म्हणणं काय आहे, अगेन इट इज लेफ्ट साइड, यू कॅन सी इम्पॅक्ट. So राईट. 75% of the impact will come from 20% of the major activities. This is called Pareto rule, 80-20 rule, right? It's almost 80-20.
तर मेजर काम काय आहे, सेल्स, मार्केटिंग, सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग आणि कस्टमर ऑपरेशन. बर ह्याच्यामध्ये 75% ऑफ द अॅन्युअल रेव्हेन्यू जनरेट होतो फ्रॉम दिस थिंग, राईट, फ्रॉम द जनरेटिव्ह ए आय. आणि बाकी जे काम आहेत तिथं मॅन्युफॅक्चरिंग आहे, सर फायनान्स मला आहे. एक सांगा, आपण असा विचार, सेल्स मध्ये सुद्धा आपण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करतो? सेल्स आणि फायनान्समध्ये पण करतो, कारण बर शेवटी सेल्स म्हणजे काय आहे, तुमचा डेटा आहे, राईट. सो बर तुमच्याकडे ऑर्डर्स किती आहेत, किंवा पास्ट ऑर्डर्स काय आहेत, किंवा तुमचं गेल्या काही वर्षांचं ट्रेंड काय आहे, कुठे आहे, आणि कुठला हा भाग आता हे मोठ्या कंपन्या दे आर ग्लोबल. फॉर एक्झाम्पल, आता आपण जर घेतलं काय, प्रॉक्टर अँड गॅम्बल. प्रॉक्टर अँड गॅम्बल करेक्ट इज अ ग्लोबल कंपनी. दे हॅव करेक्ट आणि गार्नियर. सो दे हॅव प्रेझेन्स ऑल ओव्हर द वर्ल्ड. सो दे अंडरस्टँड विच मार्केट इज इम्पॉर्टंट. मग कुठल्या मार्केटमध्ये काय महत्वाचं आहे ते. फॉर एक्झाम्पल, आता आपल्या इथं पीपल आर व्हेरी इंटरेस्टेड इन गोरेपंथी क्रीम, जस्ट एक्झाम्पल. हा तर तसं हा ते सगळं टार्गेट करतात. सो फॉर दॅट दे यूज ए आय सेल्ससाठी. ओके 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 राईट राईट आता राईट साईडचं जे आहे दॅट व्हेरी इंटरेस्टिंग. तर ओके आता त्यांनी काय सांगितले की न्यू जनरेटिव्ह ए आय केसेस. आता ए आयचे युज केस आपण नंतर बघू, पण आय एम जस्ट गिव्हिंग अन ओव्हरव्ह्यू. तर ओव्हरव्ह्यू नवीन जे काही युज केस येतील फ्रॉम दीज थिंग्स, सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्ट आणि ऑल दीज थिंग्स, दॅट विल बी 2.6 to 4.4 ट्रिलियन डॉलर्स, हो राईट. सो इट बर इज द जीडीपी ऑफ युके. युके म्हणजे करेक्ट ग्रेट ब्रिटनचं जे वार्षिक उलाढाल आहे अख्ख्या देशाची, बरोबर बरोबर तेवढं 1-1.5 वर्षात त्याचं टर्नओव्हर होणार आहे, म्हणजे असं. अरे So बापरे you can imagine. So again, this is the answer to your question. Why करेक्ट we went into AI. कारण हे कसं आहे, करेक्ट समुद्र आहे आपला. समुद्र आहे, तर तुम्ही त्यातनं किती खेचू शकता, दॅट डिपेंड्स ऑन यू. सो करेक्ट दॅट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ AI. आय थिंक आय आन्सर्ड युअर क्वेश्चन. राईट 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 सर. हे सगळं करत असताना मला, तुम्ही जनरेटिव्ह एआय मध्ये स्वतःचं स्टार्टअप केलेलं आहे, पण मला असा प्रश्न पडतो की एआय काय फक्त जनरेटिव्ह एआयच आहे का, का त्याचे वेगवेगळे प्रकार सुद्धा आहेत? हा, दॅट्स ऑल्सो गुड क्वेश्चन आय थिंक. सो AI is, one is generative AI and one is a normal AI. So let's look at that. What is the generative AI versus what is normal AI? तर ह्याचं पण मी थोडंसं इथं एक स्लाइड दिली आहे. तर नॉर्मल AI म्हणजे कसं होतं की आपण बघा, वी आर युझिंग दॅट, काय म्हणतात त्याला, गुगल मॅप, राईट. गुगल मॅप ऑल्सो हॅज AI, but that is करेक्ट not generative AI, because ओके it is focusing on one particular task, that it is observing your traffic conditions, it is observing how you are moving, what direction you are taking, and what is your destination, and then it is giving accordingly, it is giving you the directions. तो आता मध्येच आपल्याला कळतं ना की नाही नाही, वी हॅव फाउंड अ न्यू रूट विच विल टेक यू फास्टर, वी वॉन्ट टू गो. Want to, yes, so it will take you to a different route. So that's also artificial intelligence, right? ओके So it is the artificial intelligence core. It is about system that can perform typical task which requires human intelligence. आता ओके आपल्याला जर माहिती पाहिजे की कसं आहे, तर आपल्याला सगळा डेटा पाहिजे. मग ते सगळीकडनं मला कळलं पाहिजे की कुठं काय आता कुठे आहे. मग तो सगळं मी विचार करणार. मग मी त्याला सांगणार की नाही, आपण इथं जाऊया. तर ते सगळं काम आपल्याला गुगल मॅप करून टाकतं. जे आपण ओके नॉर्मली जर ऍज अ ह्युमन बिंग करायला गेलो तर त्याला खूप वेळ लागेल, राईट. तर बरोबर इट गिव्स द स्पीच रिकग्निशन, डिसिजन मेकिंग अँड नॅचरल लँग्वेज अंडरस्टँडिंग. आता आपण बरोबर गुगलला म्हणतो प्लीज कॉल सो अँड सो, तर ते ओके, डू वॉन्ट टू कॉल दिस. सो दॅट इज स्पीच रिकग्निशन. आणि जनरेटिव्ह ए आय, इट इज अ सबसेट ऑफ दॅट मेन ए आय, राईट. ओके अँड इट इज क्रिएटिंग समथिंग न्यू बेस्ड ऑन द एक्झिस्टिंग डेटा और एक्झिस्टिंग पॅटर्न. आता ओके त्याचा एक एक्झाम्पल म्हणायचं तर यू कॅन क्रिएट इमेजेस. तर त्याचा आपण थोडा डेमो पण बघूयात काही, म्हणजे एकदम काही वेळाने. करेक्ट करेक्ट बिकॉज आय डोंट वॉन्ट जस्ट गिव्ह ज्ञान, मे विल सी समथिंग राईट 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 दिस थिंग. आता तुम्ही पुस्तक पण लिहू शकता याच्यावरती. तुम्हाला म्हणायचं की मला एखादं टॉपिक हे आहे, मला याच्यावर तू चांगला कंटेंट दे. इट विल गिव्ह हा द कंटेंट, बट यू हॅव टू मेक शुअर दॅट since you are yourself the काय म्हणतात त्याला, you are the expert in that area, so you have to make sure whatever data you are getting, whatever content you are getting, that is valid. येस म्हणून यू ते हॅव टू लोक असं मॉडिफाय इट म्हणतात. अकॉर्डिंग टू युअर नीड्स अँड रिक्वायरमेंट्स. बरोबर, येस. सो यू येस कॅन क्रिएट म्युझिक, यू कॅन क्रिएट राईट व्हॉइस, यू कॅन क्रिएट टेक्स्ट, यू कॅन क्रिएट इमेजेस, व्हिडिओज, आणि अजून एक थोडंसं म्हणायचं तर
a bit technical. So generative AI uses unsupervised learning, whereas traditional AI uses supervised learning. तर ह्याच्यात ओके. कसं आहे, अनसुपरवाइज लर्निंग म्हणजे खूप सगळा डेटा आहे, त्याला क्लासिफिकेशन काही नाही, असे करोडोनी डेटा आहे, त्याला क्लासिफिकेशन काही नाही. मग ते एआयचं अल्गोरिदम एवढं भारी असतं, म्हणजे दॅट बरोबर. डीप लर्निंग. सो दॅट फाइंड्स द थिंग, गो अँड फाइंड, हो, अँड इट हो. नीड्स ह्यूज कम्प्युटिंग पॉवर. करेक्ट, करेक्ट. आणि ट्रेडिशनल एआय इट युजेस सुपरवाइज लर्निंग. म्हणजे आता आपण जर छोट्या मुलांना म्हणलं की दिस इज ए, दिस इज बी, मग ते कसं आपण त्याला टॅगिंग करतो. सो करेक्ट. दॅट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटिव्ह एआय सुपरवाइज लर्निंग, राईट? तर ओके. दॅट्स मोर डिफरन्स. असे अजून बरेच आहेत, आय थिंक राईट नाउ दिस इज सफिशियंट. राइट, राइट. राईट. हे सगळं करतोय सर आपण, पण डू यू रिअली थिंक दॅट इट इज गोइंग टू बेनिफिट द इंडस्ट्री अँड सोसायटी? That's also a good question. So I think I have already covered this point. Let me just check. Tata, how will AI benefit industry? So again, this is based on the Gartner study. So they have interviewed all the leaders from the companies. ओके. So what they are expecting, business leader they काय expect करतात. So they are expecting how I can increase my sale. Should I inquire a company? What should be the price of my product? And how I can identify non-performing people. How the task can be automated, right? आणि त्यात हे त्यांचे मेन मेजर कॅटेगरी आहेत, दॅट द कोणी पण एआय मध्ये इन्व्हेस्ट केलं, सो दे विल डेफिनेटली वॉन्ट टू हॅव ग्रोथ अँड बेटर मार्जिन्स. त्यांची प्रॉफिट मार्जिन वाढली पाहिजे. त्यानंतर दे शुड बी कस्टमर शुड लेवरेज द जन एआय डेली. आणि करेक्ट. तिसरं गोष्ट त्यांचं म्हणणं आहे की जर आपण रिपिटेटिव्ह टास्क ठेवले की एक डेटा घ्यायचा, त्याला काहीतरी करायचं, तेच तेच तेच, द पीपल विल स्टार्ट लिव्हिंग युअर ऑर्गनायझेशन. बिकॉज everywhere we are seeing that people want to do something व्हेरी different. ट्रू, People व्हेरी want ट्रू. to do something challenging, which is करेक्ट, challenging. नुसतं असं ते करेक्ट. पाठा करण्याचं काम लोकांना नको आहे. लोकांना आवडत. बरोबर. Yes, so those are the three things which I think which will bring the value. एक्झॅक्टली. So there is a lot which AI can give it to the industry, right? Right. But do you think there is a business value attached to this particular AIs? Business value also, yes. So business value जर म्हणायचं तर we have this I'll say this is again done by Harvard business. No, Harvard what म्हणजे exactly Harvard. do you mean by business value? So business value म्हणजे whether whatever you are bringing, right? So Right. is it adding value to your business? Is Business. it giving you insights to your data? Is it helping you to take enhanced decision? Is it helping you to improve the end user experience, right? Correct. ह्याच्यात जर तुम्ही बघितलं तर एनहान्स, सो मॅक्झिमम पीपल वॉन्ट टू यूज ए आय टू एनहान्स द फीचर्स. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू आर युझिंग बँकिंग सॉफ्टवेअर, ठीक आहे, मोबाईल बँकिंग वापरतो, तर ती मोबाईल बँकिंग जर एकदम किचकट असेल, देन पीपल डोंट वॉन्ट यूज. इट शुड बी Right. युजर फ्रेंडली, इट शुड बी User इझी टू friendly. यूज, हा, Correct. इझी टू यूज. सो दॅट इज अ मेजर थिंग दे वॉन्ट टू सी. आणि तुमचे जे बिझनेसचे ऑपरेशन आहेत, म्हणजे आता फायनान्स म्हणा किंवा HR म्हणा, जे काय तुमची इंटरनल ऑपरेशन्स आहेत, so Ha. those also need lot of data. There is lot of data inside, and you need to observe all the data and then take some decisions, right? So for that also they want to use optimize the internal operations. So that is the major thing. So these are 2-3 important aspects, and of course creating new products, just आपण आधी बघितलं, and software engineering, all these things are also, it is adding value to your business. That's the thing, Exactly. Exactly, right? sir. So we have now, I think, better understood what exactly is AI, how it is going to help the society, and Right. based on this, I think you have decided to go. You have decided to found basically Genexa.ai. Now, what Yes. exactly is this Genexa AI? Okay, so let me, first introduce what is Genex.ai. So this word came Founder from, of Genexa AI. How did this yeah, idea came upon? How, where you discussed with whom? How was this startup plan discussed, and where was it discussed? yes. So interesting aspect is, just as I told, so I connected with a lot of people on Right. LinkedIn, and then I met Ajay Sabnani. He's my partner, and he's the founder of this company. So
and his wife is also in corporate. So they had already taken this domain genxr.ai, and they had something in their mind, right? And then when I met him, I discussed about this data analysis of that engineering company, right? So then we worked together on, we made a lot of visits. Then he said, I also have one plan, so will you be interested? Oh, okay, let's talk. Then he told me, I have such and such domain already with me, and I am planning to launch this company. So will you be interested to partner with me? Well, why not? Okay. So that is, as I ki sone pe suhaga. So I was also looking for Right. something. So Correct. Genexar.ai is it is like generative AI. So that's why Okay. 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 we are bringing that word GenXR. This is a Okay. next gen generative AI company. Generative So AI. that is a Okay. quick overview. Right, sir. Right. Very right, sir. Now, Yes. what are your offerings for the industry, for the society? Gen X Okay. AI is offering what exactly? So I think then let me share the screen. I have already, like, if you use visuals, it will be better, Right. because otherwise it will just be talking. Right. Right. So Right. what is GenXR? We already seen. So basically we are what is it? We are into generative AI for enterprises. Like, Okay. generative AI can be used by individual like you and me, but we want to focus specifically on the enterprise level, right? Okay. So right now we are in discussion with one of the consulting company. Now I am also doing consulting. So I'll just give you a quick background, so that the people who are watching us, they will also know what we are Right. doing. So what we are doing there is, we are discussing with them, and they have a complete process. Tata कसं होतं, when I am tied up with any consulting company, so we work as, like, me and Ajay, we are working as a experts in our field. Like, I am expert in generative AI. He's also expert in product building in generative AI. I am expert in Okay. project management. So they hire us, and they look for they get some inquiries. For example, Ashish motte forms it. We have seen that, right? Gartner, किंवा McKinsey. Right. Right. So they want people like us. And the interesting part is, they don't go for the people who are working right now. See, if I was Oh, working in my tree, they'll not call me, because it is exactly. also ना, it is all about data also privacy, and they are very Privacy. ethical. So they don't Right. want to use the existing company's data. Even when I am hired, I have to sign an NDA that I'll not use any internal information of any company whichever I've worked in. So that's why they have people like us. And then what happens is, they get some inquiry, then they have whole lot of an entire set of people. Then they have the database. They have to quickly search and those things. So now we are helping them to create a generative AI based platform, where as soon as this thing comes, inquiry comes. So we are trying to reduce their turnaround time. We will use keywords or this, that, so that quickly they can find, and they'll say, okay, this is the person identified. So hey, if you see, then our this thing is to speed and cost. So that is our main focus here, right? Okay. So we are there to develop the AI application, which will be done very fast. Generally, it Okay. takes months to build application, but because of our platform, and we also have a team of four people who are ex IIT. They are the Oh, IITians. So they are okay. also working Right. with us, who have built this platform, right? So Right. they are our backbone, and we are the front end. We are front ending with clients, since me and Ajay have a lot of experience dealing with the clients. So Right. those are the core technical people, and we are the front ending. We are also technical, but we are not hands-on, programming and all. We know Oh, the everything, but back end right. is Right. something, Not right? everyone can be expert in all the fields. Yeah. So this is So about AI. dive your And domains into it. Right. yeah, and the question you asked was, what is the core offering? So Right. we help people to formulate their strategy. First is uh, everything and anything starts from building a strategy, right? If you have strategy right, you can build a product. Then Okay. we can give them you know applications like chatbot or co-pilots, or specific application. And then Okay. we can talk to the LLM. We can what do you say, we are using SaaS model. And then at a back end, we will help them to fine tune those models. And finally, it is all about empowering the productivity with this smart automation. So that's what is our
key offerings. So in a Okay. nutshell, I can talk on this a lot because since we have Yes, yes. Indeed, we indeed. only We have limitations to what yeah. depth you can go. But Right. let me ask you one more question. Are you also working in the core area of large language models in generative AI? हा आता जसं मी म्हणलो सो डेफिनेटली वी आर वर्किंग लाईक as an entire team we are definitely because if we are not working on LLM then it is not AI or not generative AI. So there is a Okay. lot of noise around. So Okay. No so issues. where is large language model, right? So yes. Right. So let me Uh, see if I have the slide for that. I think I have. Yeah. So if you see this thing, right? So this talks about how do you understand what are the large language model. So generative AI is this is on the top. It's a type of artificial intelligence that uses algorithm to create new content. That's what I told, right? And then if you see what are the foundation models. So foundation models are a type of AI. They are the large and pre-trained models. It can be used for the tasks such as sentiment analysis. So what is large language model? It has billions and trillions of data. So now if you okay. consider Chat GPT-4, right? So it has something 6 trillion data. 6 trillion. Oh, So great. I don't know how much zeros are there. So I'll have to actually go and count those Correct. zeros. So Correct. 6 million means it is kharbo, like thousands of crores of data, right? Correct. Correct. So then it is used for things like object recognition or code completion or code generation. And large language model, it's a type of AI and algorithm that uses deep learning techniques. Deep learning means what? It summarizes and understands the large data, and then it is very complex code, right? It goes very deep inside that, and they have the very intense mathematical algorithms. That is deep learning. So Sir, that one is question which comes in my mind is how yeah. large the data is required? Whether the small data can also give you the same output with this particular AIs, or there is some limitations beyond which you will require the data. No, see, if you have small data, for example, you have to create a nice image, right? Right. And if you have a very limited image, then you will not get an output. So Okay. ChatGPT and these models, right? The Uh, other model like Bard, Llama, Falcon, Claude, right. these are all very large language models. So they have huge amount of data, and Okay. that is why they are powerful, right? If Okay. there is Okay. small data, if you have just 10,000 data, 5,000 data, it will not make Correct. any sense. Okay. Okay. Yeah. Right. Definitely, sir. Yes. Now, sir, the terminologies which are being regularly used in the market, like AI, ML, and data Hmm. science, what is the basic difference between these terminologies? What are they basically? काही जण Okay. AI वापरतात, काही जण ML वापरतात, काही जण डेटा सायन्स वापरतात. Ah. नेमकं काय आहे हे Sir, सगळं हे? sir, AI means it is artificial intelligence. That just to Right. give some overview. Then I'll check. I think I have the visual for this also. Okay. So simply put, machine learning. Machine learning जे आहे, it is the link that connects data and AI, data science and AI. This is Okay. because the machine learning, it processes from data based on a lot of data which is available. So Correct. AI is a tool that helps data science to get the results and solution for specific problems. So I think I'll just share the slide. Right. So this Right. is the quick visuals. Overview. So क्या होता है when I'm just talking and when you see the visual, it is very Right. different, Right. right? It becomes So more whatever I'm interactive. talking, it makes sense, right? Because Right. the core is machine learning. Machine Okay. learning is the connection between artificial intelligence, between data and deep learning. So, Okay. deep learning is the subset of machine learning, right? And artificial intelligence at the core, at very large thing. But it covers data, it covers machine learning, it covers deep learning. All these things make artificial intelligence, right? So, deep So at the learning. core, it is a data science. Not core data science. Data science is side, right? It is one of the aspect. Core is Okay. deep learning. What is deep learning? It uses artificial neural networks that Okay. simulate human decision. Those are Okay. so Okay. complex algorithms, and it आपण जे काही मॅथमॅटिक्स शिकलो ना
those Ha, Laplace transform, all those things. So it has ha. all the complex mathematical algorithms which is used in the deep learning, right? I Correct. hope I could answer your this Yes, thing, yes, right, right. Very right. right? So, And yeah, yes, yes. so I think I can also explain it in more detail. What is the difference between these two, like AIML and analytics, right? Analytics. We can discuss that, right? So this is the Right, right. slide which I have created. Okay. आता बिझनेस लॉजिक म्हणजे काय असतं? बिझनेस लॉजिक इज आय जस्ट टेक एक्झाम्पल ऑफ इन्शुरन्स. Ha. तिथे कसं असतं, इन्शुरन्स मध्ये आधी लीड जनरेट होते की एखादं कोणाचं बर. इन्शुरन्स नीड आहे. देन वी टेक हिज इन्फॉर्मेशन, देन वी इश्यू द पॉलिसी टू दॅट पर्सन. देन इफ समथिंग हॅपन्स, देन वी प्रोसेस द क्लेम्स, देन वी सी व्हॉट आर द रिस्क मॅनेजमेंट, राईट. मग एखादा माणूस खूप जास्त एजेड आहे तर त्याला हाय रिस्क आहे, मग त्याचं प्रीमियम वाढवायचं, असं सगळं आहे. अँड देन कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंट इज वन थिंग, and then regulatory compliance, IRDA. These are complex, things. So all these things make business logic. बर. I'm just taking example of what do you say, insurance, and then the most important part is also financial management, right? So these Correct. all makes your business logic in a insurance company. तर आता तो सगळं आपल्याकडे डेटा आहे. वी हॅव द डेटा ऑफ हाऊ मेनी पॉलिसी वी हॅव रिसिव्ड, हाऊ मेनी claims came, how many rejected. ते सगळं आपल्याकडे डेटा आहे. अँड देन वी यूज द कॉम्प्लेक्स मॅथमॅटिकल what do you say, logics. So Correct. data and mathematics, that gives you analytics. Okay. सिम्पल. म्हणजे आपल्याकडे डेटा आहे, आपण त्याच्या फॉर एक्झाम्पल एक एक्झाम्पल घ्यायचं, आपल्याकडे खूप सगळा डेटा आहे. आपण जर त्याला हे लावलं, हिस्टोग्राम केला, सो दॅट इज नथिंग बट मॅथमॅटिक्स. वी आर स्टडी युझिंग स्टॅटिस्टिक्स. सो यू Okay. कॅन दॅट वे यू कॅन कंटेट analytics. आणि if you use business and this thing, business data and maths, then it becomes data science, right? Correct. Because you are using analytics, you are using business logic, and you are using the mathematics, so that becomes data science. And if you use the technology, right, Correct. means you're using neural networks, you're using all these algorithms, complex programming, Ha. you're using the um, what do you say, supercomputing power. So that Correct. makes it um, AIML, right? It makes it machine learning. Based on that, you can help the computer to learn what is the data, and it can give you actionable insights. So that is all about. So I hope I have explained what is Exactly. analytics, what is data, and Yes, what yes. I is. think the idea is very clear about what exactly is AI, ML, and analytics and data science. Uh, Yes. can we go to one very important question? Is regarding how do you look at the practical applications? Can you give some practical applications of this AI in basically industries? Okay. So again, yeah, I have some use cases listed here. Now, what Okay. happens is all AI, it's all based on use cases. म्हणजे यूज केस म्हणजे आता मराठीत कसं सांगायचं की एखादं तुम्हाला काही प्रॉब्लेम सोडवायचा आहे, राईट. आता हेल्थ केअर म्हणजे कसं आहे, यू हॅव टू प्रिव्हेंट द डिसीज. अँड फायनान्समध्ये फ्रॉड प्रिव्हेंशन. आता खूप सगळे फ्रॉड होतात. आपण किती बघितलं, किती पण ते लावलं तरी पण लोक फ्रॉड करून पैसे करतात. आपले काढून घेतात, राईट. अँड देन बरोबर. रिटेलमध्ये पण आपण आता रिकमेंडेशन देतो की तुम्ही हे बाय केलं होतं, आता हे आलंय नवीन. आपला आता वेन यू गो टू फेसबुक, आपल्याला ते अशी ऍड पॉपअप होते, बेस्ड ऑन आवर प्रिव्हियस बाईंग पॅटर्न. सो Correct. banking and finance has something like fraud detection, personalized experiences. Healthcare मध्ये it can be image analysis. For example, my son is working in neuropsychology, so he's actually using, he has learned, although he's psychologist and neuropsychology, he has learned R programming and Python. So Oh. he took all those images and he created some kind of logic, and then he submitted his final paper in the master's degree. So Okay. that is the kind of thing which can be used. Like if you have lakhs of images of any brain pattern, then you can make use of those. आणि कोणाचा नवीन एखादा आला तर त्यांना फक्त स्कॅन केला लावला, इमिजिएटली तो Correct. सांगू शकेल याचा हा आहे. अँड देन इट विल हेल्प द डॉक्टर टू further Correct. knowledge. It will not be 100% correct, but at least doctor will get the right direction.
Correct. right? Correct. And Right. manufacturing, then we have optimization, process optimization. Those are the kind of, so those Very are true. the kind of use cases which can be used in across multiple. Here फक्त मी 3 example घेतले, but we have multiple such examples. Right, right, sir. Indeed, there are Yeah. several applications, but I would like to ask you, although there are several advantages, but what are the challenges and limitations to this particular generative AI? Okay. So again, looking at the challenges, right? Whenever we also go to the client, right, we say that so लोग जा रहे हैं इसलिए तुम मत बैठो उसमें. You just understand what is your need and what kind of challenge you face. Because we don't want to Okay. sell anything to anyone कि बेच के आ जाओ बस फिर बैठो. No, we want to add value to the customers. So that's why we also make sure that we have to make the clients understand what are the challenges. First and Okay. foremost is computing power. It needs huge power, right? So we have the NVIDIA GPUs, which is like graphical processing unit. It has like a large, very large core computers in a huge area. It needs a lot of power. It needs a lot of what do you say, AC के लिए लगता है उसके लिए. It has to keep cooling, right? Cooling. And then Right. deployment also is one other thing. So you need a lot of big servers to deploy that. So that's why we come into picture this Amazon Web Services, Amazon or Azure, this kind of platform you have to use to deploy. And then data privacy is another thing. Like for example, if I am using some my company's data, right? So we have the employee data. So that should not go onto the chat GPT because everything will Correct. get, that is the important thing. And Correct. then knowledge is also important. Trust is important. That can be become, that can, if people don't trust, then they will not come to this kind of thing, right? Correct. And another thing is, it's hard to integrate the project with existing system. That also people find some issues कि हाँ हमको तो पता है but we don't know what to do. So those kind Right. of challenges are there in the application of AI, right? Right. I hope I have answered because we can talk Exactly. a lot. Yes, yes, we can talk a lot, but I think with limited time, I think you have explained in wonderful way. Yes. Sir, do you have some case studies of AI where we can understand it in a more better way? Yeah, so I can talk about. I have chosen 2 case studies, very interesting. So one is Okay. about we lot of us see Netflix, right? आपण movies बघतो Netflix वरती. आणि second example I have chosen is from the finance background. So these two are very different things. So I will Okay. just share a couple of slides with you, right? So Netflix uses AI. They are actually using AI to give you the recommendation, like based on your past history, like in last 1 year, 1 2 years, whatever you use, so that gives you the recommendation, right? So उसमें क्या Correct. होता है, the it helps to personalize and recommendation, and it helps to personalize engagement. And then second is they give you the thumbnail, right? Okay. So what happens is it keeps the reviewer intact. So people will not leave you and go into some other platform. That is important thing. And then the third thing is it gives you short videos. Like it will say that abhi ye naya movie aaya hai, which is of your liking. For example, I like a lot of spiritual things. So I may be watching some spiritual movies or something, right? So it will say Correct. now this thing has come. So just go and take a look at this. I am showing the clips. So it shows the clips. And then optimizing the streaming quality. So, for example, sometime I'm watching on my laptop and I have a good what do you say network, and sometime I am outside, so I'm using my mobile, and that time it is very weak network. So it all goes in the background and checks what kind of network is there. Are you using it Okay. on a laptop or tab or you on mobile? So accordingly, it changes those features, and then Okay. it will give you the optimal quality of streaming. So that's how they take care of you. So these are the 3 4 use cases, but that way they are using multiple things to make you happy. So that's how the people don't leave Netflix. Correct. And then Correct. as we already discussed about this point, right? So Nvidia is the backend, right? They're using this large computing power, and they are helping the American Express card company for fraud detection, right? So Okay. it is all about using all the logic behind based on what frauds has happened, and how it can prevent. Like something is going, though it will
immediately pop up, and then Correct. it pop up goes to all the key people who are watching the things. And even right now, even I get called. If, for example, I have done some large, like sometimes I buy something, on site, like online, especially for the US. Like if I'm paying for this thing, right, Chat GPT, so it is charged in dollars. So immediately triggers and it asks you, have you done this transaction? If not, immediately raise the Correct. request that this we are not done. So that way it checks the fraud detection using AI. Correct. So, right. How much impact do you think on workforce it will cause? Because this seems to be detrimental in piercing into the various core areas of industry. So, how much do you think it will affect the impact, basically the workforce? So people say, like, a lot of people say, just say, when the computers came, so people started saying, अभी तो कंप्यूटर आ गया है तो सबकी जॉब चले जाएंगी. ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? It's not नहीं happened, हुआ. right? People still Rather, have jobs in banks. The people who have learned computers, they could continue in bank, but some exactly. people who didn't upgrade themselves, so they had to naturally. If you are doing everything using pen and paper, अपने दिमाग से calculator use करके, then definitely they have to move on, right? Correct. So Correct. uh, what will happen in the, this thing, what do you say, in a job area is there will be a job transformation. There will be a lot of Correct. new jobs, and that's why I request everyone who is watching us, even now Right. or later on, they should and must learn something in AI. Like Correct. I can give you example of my son. So I was talking to him maybe a couple of months ago. When I learned all these things, I told him I learned it. नाही नाही मला माहिती आहे ते मला नाही शिकायचं ते कसं आहे इट्स ऑल प्लॅगरिझम ते तिथनं कुठेतरी डेटा काढतो मग ते काय ते रॉंग डेटा देतं रॉंग देतं म्हणलं असं नाहीये त्याला म्हणलं यू गिव्ह मी 2-3 hours आय विल एक्सप्लेन एव्हरीथिंग राईट मी लिटरली तिथं 3 तास सेशन घेतलं मी जे काय बर. शिकलो हाऊ टू यूज चॅट जीपीटी व्हॉट इज ए आय मी त्याला सगळं ट्रेनिंग दिलं आणि म्हणलं माझं अकाउंट आहे आय हॅव अ पेड लायसन्स व्हर्जन सो व्हॉट आय विल डू इज फ्रॉम युअर लॅपटॉप ऑल्सो आय लॉग इन आणि हा. you can use it whenever you want. Now he is so happy that he say, "No, I am applying for a job. I am updating my resume. So I am using that Chat GPT and these tools to create content, and then he goes and updates it as per this thing. So reskilling is most important. If you don't reskill, you're out. So I told him, even in if you're doing PhD, now you want to do PhD. So I'm not saying you copy paste. You search. Even if you go for library, what you are doing? You are taking the book. It means you're searching for existing knowledge. Same way you have the knowledge here at your fingertips. So use this Correct. knowledge, use it, and reskill yourself and go for it, right? Very And true. one more concern which can come is inequality. The people Right. who are low skilled and those are high at a high risk of automation. म्हणजे एखादी Right. टास्क आहे जो आता रिपिटेटिव्ह आहे नुसतं ते डेटा एंट्री Very सो true. दॅट विल Very ऑल true. डन बाय your chat GPT or your AI. That's the thing. Right. Right. Very true, sir. One more question is how one must learn about AI. Learn about AI. Okay. Right. So I think I forgot to, or I missed mentioning that. So I have done a lot of certifications in last, I'll say since May, June, July, August, September. In last 5 months, I have done at least 5 to 6 certification, right? Oh, And so let me just tell you. So I have done certification in generative AI by Microsoft and LinkedIn, which is about the career essentials of generative AI, and it is certified by Microsoft. Then I have done generative AI in large language models. It was by Coursera, and it is launched by a person called Andrew Ng. correct. So I'm just specifically, what do you say, stressing on this. So the people who are listening to us, they should listen very carefully. This person's name is Dr. Andrew NG. NG. Okay, so his short form is Andrew NG. So he uses it like this. So he is, you can say, father of AI. So Okay. he challenges the people that whoever is learning AI,
So every third person is learning from him. म्हणजे हो. त्यांनी एवढं कंटेंट क्रिएट करून ठेवलंय मार्केटमध्ये हां. that you can go and do lot of his courses. Go करेक्ट. on Coursera, depending on your need. So now the people who are watching, they already maybe B computers, they may be in final year of B AI and ML, or they may be already knowing all these things. What I am talking, so they can go for advanced level AI certification using Andrew Ng's courses, and there are people who are like just in science, arts background or commerce background, something different. So they can also go and choose whatever they want to That learn. was Like that was only my next question was, can anyone learn about AI, or is it only computer engineers or those who have some basic knowledge about computing yes, are only it's eligible for doing AI, or anyone yeah, can enter into AI? yes. It's a fantastic question, and I think everyone must learn AI. If you are not learning AI, Abhi, tell me if you are not using this mobile, will you survive? Exactly. Right. You will not survive, right? तो ऐसे ही Correct. था ना लोग बोलते थे the smartphone will make you dumb, but now my father is 84 years old. So 5 years ago I told him you start using this. He said नाही नाही मला नको मला तर फक्त तो कीपॅड वाला पाहिजे मला हे काही नको आहे. म्हटलं तुम्ही Correct. वापरून बघायचं. Now he is expert. So he is having his Facebook, this thing, Instagram, WhatsApp. He is doing all those things. So if you are upgrading yourself, only then you will survive. So I'll say that, and my wife is a nutritionist, so she's also using AI for all her content creation. Or very soon she is going to launch. She already has a website, and she'll be launching her own AI based application, which will help Oh, people to go with the basic things. So correct. everyone and anyone must learn AI. Wow. Great. And that is Yes. a very important message today we have for all the students, that there Yes. is no barrier for your what basic graduation degree is in, but what is Hmm. important is that whether you have zeal and enthusiasm to go for any particular course, you must go. And very important thing is that you must learn AI because it is the need of the hour. Right. Yes. Right. Let me ask you one very important question is, how can generative AI be used for content creation, such as generating art, music, or text? Because most of the people use this, Hmm. and it's all right that AI can be used for various high-end uh, objectives, but there are very Right. small objectives also, like creation, content creation, Hmm. generating art, music, which many it is very close to many people's heart. So, how do you think it Right. will be? AI will be helpful to this particular Very good thing. question. So for that, let me share the screen. Till Okay. now, we have been only talking, and we are already talking. What do you say? हम लोग सिर्फ ज्ञान दे रहे थे अभी. Now let me show something practical. Okay. So Okay. I'm going to share my screen, and I'll show you how to use AI. Now, since we spoke about the who all can use and who all can so I'm going to take a very different example, right? Right. Let me know if you can see my screen. It's not showing. Huh? Okay. So can you see the screen? Yes. You can see screen, right? Right. So now, interestingly, I have this licensed version. The people who are watching us, so just for your for your knowledge, this is something called POE.com, right? And we have Right. spoken about large language models, etc., right? So let me show what it contains. So if you see, we have multiple large language models. So stable diffusion, it is for generating images. Claude, this thing is all about what do you say, creating content, creating text and all. And then you can ask a lot of questions to them. And Llama is the large language model for your what do you say, Facebook. So it has a lot of content, right? Because Facebook has huge data. So they have created their own language model, and they have multiple versions of their language models, right? And then again, GPT 3.4 Turbo, it is very fast, and it has a different set of APIs. So the people who are technical and who know the technology, so this has different set of APIs, and you can connect with that very fast.
and get the information very fast, because where you need to do this thing. Now, what I'm going to do is I'm going to take a new chat, and I'm going to take a completely new subject. Now, I have been reading this book, and this has changed my life. I hope you can see this book. So, this is something called Man's Search for Meaning, and this is my most favorite book. I must have read this 3 4 times, and the people who are watching us, I will request to read this book, right? So Okay. it is Right. written by Dr. Viktor Frankl. So he is a psychologist and a psychiatrist. He's a doctor, medical doctor, as well as a psychologist. So this book was written sometime in after the Second World War. So this is all about how he went through the different difficult situation during those concentration camps, and still he wanted to survive those because he had something in his mind that I can see myself one day taking a session for students. I'm in a nice cozy atmosphere in a large room, on a stage. I'm talking to my students and taking this thing, and that kept him alive. So the important thing is his son and his wife, they were killed in front of him. So the Nazis asked him, whom should we kill? Should we kill your wife or should we kill your son first? So it was so difficult, right? If he say मेरे बेटे को मार दो पहले, तो उसको बेटा बोलेगा अच्छा मैं नहीं चाहिए तुमको, और उसने बोला कि वाइफ को मार दो, तो वाइफ बोली ओके आई एम नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू. So he kept quiet. He didn't say anything. And then they killed his wife and his son in front of him. So that was the kind of torture he has underwent. Right? Then he formed something called as a logotherapy. Right? So when we go, since I am also, I have learned something called NLP, that is neuro linguistic programming, and I had uh, I had gone for MA psychology. I didn't complete although, but the psychologists, they what they do is they do this what do you say, psychoanalysis, in which they ask the people about your past history. But logotherapy is something, it was created new by Dr. Viktor Frankl. And I'm going to ask a question to ChatGPT, right? So I already have that prompt. So what I'm going to ask is, in the book, The Man's Search for Meaning by Dr. Viktor Frankl, he talks about logotherapy, right? Now consider yourself. I'm asking ChatGPT. Consider yourself as an expert in the psychology and counseling, and please explain me the concept of logotherapy by Dr. Viktor Frankl. So let's see what is the response. So it'll give me a complete, what do you Correct. say, content. So see, it is showing you was a psychiatrist and Holocaust survivor. So it is pulling all the data, right? Correct. Just the fun. So the people who are psychologists, they will appreciate this. Correct. Correct. And even the other people, right? Even if you're an engineer, you must read this book, because this is the crux of that book. That's why I chose this topic. Correct. Correct. So let's read this full. So logos means it is about the meaning of logo is meaning. म्हणजे त्याचा अर्थच meaning आहे. लोगोचा अर्थ meaning होतो. That's the thing. Correct. Correct. So Okay. what it says is, in a nutshell. So the note is giving a lot of things. So if you have meaning in your life, if you have some Correct. aim in your life, then you will survive in anything. So we have so many examples, right? कि वो कहीं तो फंस गया था, but still he survived and came out of that. Why? Why such people survive? Because they have some meaning, they have some motto in their life. And one more survey has been done, that people who retire, right? There's a 58, 60 ho gaya, the people retire. And if they don't have anything in their life left, then generally those people pass away early. But Okay. if people have some, meaning or something they want to do still, then they will survive. So see, here it is Correct. saying the Greek word logos, which can be translated as meaning, and the therapy is centered about life's meaning, right? The concept of logotherapy, by creating a work or doing a deed. This means you can do variety of things as professional accomplishment, personal, right? You can make your what do you say? You can have your goals.
Now, like I'll tell you what is my goal. My persona is I want to be a successful, rich, and wealthy and healthy entrepreneur, which Correct. is helping at least 1 million people through multiple sources, through Correct. whatever I do. So that is my motto, or that is my aim of my life. Likewise, there are only 4% people who have written goal. So I have Okay. written all the goals. I have full goal sheet. I can take a session on that. So that's how I have a goal in each and every area. So this is Okay. nothing but setting a goal and having meaning to your life, right? Okay. Okay. So the role of suffering in this thing, means the person is This is suffering. wonderful example. Right. Yeah, so they should know about what meaning it will lead to the personal growth. So that's Correct. why Frankel himself was able to survive, because he had meaning. He wanted to teach people. That's why he could survive, right? Correct. So Correct. these are some of the additional things. Now let me put the same question to a different. I think you have something. Any other question for this? Then I can go into the something You on can. text. Yes. So do you Yes. have Good. any question? Anything more you have about this thing? No. 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 Yes. Yes. I think this is sufficient. This example was very good. Okay. So now let me show you if I use the same question. Now I hope you can see this screen. You can see the screen. Yes. You can see Bing, right? Bing.com. Right. Bing.com is there. Okay. Now let's see some I think fun. it pops up regularly nowadays. Bing.com. Ah, Microsoft जो जो use करते हैं. yes. So I'd open something, so it is opening the same thing. Let me open a new screen, and I'll ask the same question here. Correct. Okay, so let me ask. They have their own engine, something like this. Correct. This is also based on AI only. Bing. Yeah, yeah. So that's what I wanted to show. How the responses can be different. Correct. Something like this. So now I am asking this in the same question I'm asking here. Let's see what it gives. Okay. Okay. So you want to suggest that even though both are using the same AI, the answer to both the questions will be different. Yeah, it is giving. Yeah, the same question. It is giving different answers. See, Correct. the answer there was different. The answer here is different. Correct. Because what happens? Bing is using internet, so it goes on the back Okay. end, search for the internet, and then it comes with the answer. So Bing is more powerful. And just Okay. by example, I am giving because the people who want to learn AI, who want to learn this things, they should know all these things. Correct. Correct. Right. So this is a tip for all the people. Yes. So here Very it is true. again. The content may be similar, but it is putting it Right. in a Right. different way, right? It will be put into Yeah. different way. Yes, Right. I think this is wonderful. Both the Right. Yeah. examples were wonderful. Let me ask you one of the last question. That is, what is the future of AI? Do you think? Because this is going to be because most of the students now are trying to go into these areas, core areas. They're trying to learn AI. But what is the future of AI? So, so before that, actually, I wanted. Okay, we are running out of time, right? Otherwise, I wanted to Yes, yes. show something on generating images. Maybe we'll do it next I time. think we will. So Yes, then we we'll wrap it up. So just share the slides. I have one slide on what can be the future. yes, So I have a good slide on that also. okay, So the future of work, it is all about you have these different models, right? You have the foundation model, you have large language models, and you are using the AI enablement. That is, you are using information, you are using research, you are using insights, right? Innovation, all these things you are doing. And finally, what is the output? The output is
You can pursue new markets, you can pursue new products, you can do a lot of good designing, you can imagine new product which are out of the mind, right? And you can also make better decisions. So let me show, and I'm saying all these things, I'll just take, I cannot resist but I to show this thing. So let me show, once again I'll just share my screen, and then we can close that. It will be a real example. And what can be the future of this thing, right? So let me share the screen again. So I'll be sharing. So here I want to say that create an image of Boeing 777 flying over Alps in golden hours. Let's see what it generates now. So this is what do you say? Adobe this is the generative AI platform where it has. Adobe is known for image and this thing, right? So they have huge data on images and this thing. So that's why it will give some nice picture. Now let's see what it gives. So this will show what can be the future of AI. Correct. So it takes a few seconds to generate those images. It is going in the backend. It is talking to the large language model, and some algorithm is running backend. May it is creating something, and here you see, right, something beautiful. If you go Correct. and you have to click this picture, it is so difficult, right? You have to actually go and fly, in the Correct. parallel Correct. to this thing. But here you immediately got this image, right? And you Oh. can now change it. You can say that I want to make So it. these are not actual images which are taken from the database. No, this is not actual images. It is created because the Okay, it is the created. language model is so huge for Adobe. They have multiple. They have multiple images of Alps. They have multiple images of Okay, okay, okay. Boeing 777. So it is kind of superimposing. Now, if I Correct. say that created like a painting, that it is it's a actual image, and it will show like a painting. Let's see how it shows. So I just want to show, because since you asked this question, so what can be the future? So this is the future, and with this, I think we can then end, because we can end it Right. at a high note that people are Thank seeing something beautiful and wonderful. So see, this is the Yes. painting, right? That's not the actual image. You can see it Right. looks like someone has painted, and Correct. another thing is something like hyper realistic. Well, let's see what it does. So it will again go and change. Now the algorithms are running and it is taking our inputs and it is again changing, right? See, Oh, it beautiful. is looking so. The colors have changed, and it is the perspective is different, right? Now the perspective is Correct. completely different. So that is the Correct. power of it. Yes. So all these Right. things are used by marketing companies. So this is Correct. right now. It is not a licensed version. This is a Right. very plain version. So if you go for a licensed version, then it gives wonderful images. So I think with this, I am Exactly, done sir. what I wanted to show, and Yes, yes, thank yes, you so yes, much sir. for Yes, sir. giving I me the know that there time are to explain this. exactly. I know that there are a lot of things which we can talk in Yeah, AI. It's a vast subject. We have covered it in a very yeah. beautiful way. आपण खूप चांगल्या पद्धतीने हा विषय मांडला. Hmm. मला असं वाटतं की आज बरेच विद्यार्थ्यांना हे कळालं असेल की नेमकं एआयचा वापर कशा चांगल्या पद्धतीनं आपण स्वतःच्या डेव्हलपमेंटसाठी पण करू शकतो. इंडस्ट्रियल तर ऍप्लिकेशन्स आहेतच. पण मी खरं तरी Yes. आशिष भोसेकर सरांचं खूप खूप आभार व्यक्त करतो, की त्यांनी आज Hmm. इतक्या चांगल्या पद्धतीनं आपल्याला एआय समजून दिलेलं आहे. त्याचे ऍप्लिकेशन्स त्यांनी स्वतः जी स्टार्टअप तयार केलेलं आहे त्याच्याबद्दल सुद्धा त्यांनी आज भाष्य केलेलं आहे. Genexa.ai आणि रिअली इट्स वर्थ व्हिजिटिंग द वेबसाईट. Every one of you can go and literally visit this website. He has taken a lot Yeah. of efforts, and I am really very, I won't be surprised if you reach great heights in coming days.
in Genexa AI because that is what their dream is. Every individual student can go into startups of AI because that is going to be the future. ते फ्युचर Yes. आहे आणि मला असं वाटतं की आपण पुढे बघितलं पाहिजे. आणि मी खरंच या ठिकाणी आपल्या सर्वांचा आभार व्यक्त करतो. ज्यांनी ज्यांनी हा कार्यक्रम पाहिला मला असं खात्री आहे की त्यांना हे सगळं एआयची संकल्पना सगळी संपूर्ण समजली असेल. तर हो, नक्कीच. धन्यवाद आणि शुभ रात्र. थँक यू व्हेरी थँक्यू मच. सो मच. आणि आता हे जेव्हा लाईव्ह येईल तर मी माझं पण त्यात काही टाकीन. म्हणजे म्हणजे हे if someone wants to contact me, they can contact on my YouTube channel or LinkedIn channel. I'll put